Well, well, last time we have discussed about units and measurements. Okay, আমি এককৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ last time. এতিয়া মই আকৌ এবাৰ কওঁ, units are very very important. Very very important. Don't neglect this. And if you concentrate little, you will be able to understand everything. অকণমান মনোযোগ দিলে তুমি গোটেইখিনি কথা বুজি পাবা আৰু অতি দৰকাৰী দেই, ইউনিটবোৰ অতি দৰকাৰী, গতিকে কেতিয়াও নেগলেক্ট নকৰিবা এইবোৰ। মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, চাবা এটা এক্সাম্পল দিছোঁ। ধৰা তোমাক কৈছে ফাইণ্ড say SI unit of R in the equation PV equal to nRT. So this equation you will get while studying the properties of gases. গেছৰ বিষয়ে যেতিয়া আলোচনা কৰিম তেতিয়া তুমি এই ইকুৱেশ্যনটো পাবা। Here P is the pressure, sub, V is the volume, ion, N is mole, R is a constant, ধ্ৰুৱক, and it is called molar gas constant. Okay, and the T is the temperature, pressure, volume, mole, temperature constant. আৰু R ইউনিটটো তুমি উলিয়াব লাগে। Okay, how to do that? So you first write like this. Say from this equation R equal to E into V by NT. From this equation, okay, R equal to PV by NT. Now you write the units. What is the unit of pressure in SI? আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত প্ৰেছাৰৰ ইউনিটটো কি আছিল? নিউটন পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ or Pascal. What is the unit of volume in SI? Meter cube into meter cube. N is mole. And what is the unit of temperature in SI? Kelvin. Capital K, Kelvin. Okay. Now you see Newton. Now meter cube, meter minus 2. So this will be into meter. Newton into meter. Then mole, I can write it mole to the power minus 1. Kelvin, I can write Kelvin to the power minus 1. Inverse. So Newton into meter, force into displacement, equal to work or energy. So this is equal to joule per mole per Kelvin. So this is the unit. Hour. So this equation you will get, and you will be required to find out the value of R. তুমি R or value to উলিয়াব লাগিব। How to find out the value of R, I will not discuss right now. R or value to কেনেকৈ উলিয়াব লাগে এতিয়া নকওঁ, but look at the units, how we get the units. Okay, so just like this. Now say let us look at another problem. So say in a temperature scale, say X, temperature scale is X,
Okay, the freezing point of water, freezing point of water is taken as say 20 degree, and the boiling point of water is taken as 80 degree. Okay, what will be the value of 40 degrees Celsius in this temperature scale? Okay, so we have seen about Celsius and Fahrenheit scale. Okay, we have discussed about Celsius. This is the Celsius scale. Boiling point of water is taken as 100 degree Celsius scale. পানীৰ উতলাংকক 100 ডিগ্ৰী লৈছে, ওকে, আৰু পানীৰ হিমাংকক ফ্ৰিজিং পইণ্ট অফ ৱাটাৰ ইজ টেকেন এজ 0 ডিগ্ৰী. ইন ফাৰেনহাইট স্কেল বইলিং পইণ্ট 212 ডিগ্ৰী, ফ্ৰিজিং পইণ্ট 32 ডিগ্ৰী. বাট হিয়াৰ হোৱাট হেজ বিন ছেইড, উই হেভ ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে বেলেগ এডাল স্কেল আছে এক্স. Okay, not Celsius, not Fahrenheit. Fahrenheit is F. Okay, so we have a scale X. Here boiling point is taken as 80 degree. Okay, freezing point is taken as 20 degree X and 80 degree X. Okay, let me show here. So this is the thermometer, okay, this is the thermometer, and this is mercury, this is the bulb, okay, this is the mercury, okay, and boiling point, this is the boiling point of water. In Celsius scale this is 100 degree, and this is the freezing point. In Celsius scale this is 0 degree. Okay, 0 degree Celsius or 100 degrees Celsius. Now we have another scale, that is X. Okay, so here freezing point is taken as 20 degree X, and this is 80 degree X. Okay, this. Now if Celsius is 40 degrees Celsius, what will be the value in X? That is your question. Celsius যদি 40 ডিগ্ৰী হয়, ইয়াত X ভ্যালুটো কিমান? Okay, it is a question. So first you have to write the relation between Celsius and X. আমি Celsius and Fahrenheit তাত আমি ৰিলেশ্যনটো কেনেকৈ লিখিছিলোঁ? C minus 0, C minus 0. How many division? 100 division, 100. আৰু F minus 32. How many division? 180. This minus this, 212 minus 32, 180. 180 division. 100 minus 0, 100 division. Okay, so how we write the relation here?
Okay, how we write the relation here? Again, C minus 0 by 100. Same, this is same. Celsius, C Celsius. This will be equal to x and 0 20. So this is 20. And how many division? 80 minus 20, 60 division. So 60 division. So this is the relation. Okay. Now you can neglect this 0, this 0 you can neglect. Okay. You can neglect this. Then you see, so if Celsius is 40, if Celsius is 40, what will be the value in x? So C is 40. 40 minus 0 divided by 10. That will be equal to x minus 20 by 6. Okay, this. So this will be equal to, again, so this will be equal to 24 equal to x minus 20. So x equal to 44. X equal to 44. That means 40 degrees Celsius will be equal to 44 degree x. Okay, so 40 degrees Celsius is equivalent to 44 degree x. So this is your answer. Okay, so you have to solve like this. You have to solve like this. Well, এনেকৈ আমি কৰিব লাগিব. নেক্সট আমি আন এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ডিছকাছ কৰিম, সেইটো হৈছে মূল কনচেপ্ট. মূল কনচেপ্ট once again very very important. তুমি যিমান দিনলৈ কেমিষ্ট্ৰি পঢ়া সিমান দিনলৈ মূল কনচেপ্ট লাগিব. হোৱাট ইজ মূল ইউ মাষ্ট নো. আৰু মই জানো তুমি যদি অলপ মনোযোগ দিয়া অতি সহজে বুজি পাবা. জাষ্ট কনচেন্ট্ৰেট লিটল বিট, you will be able to understand everything. Okay, now let us start mole concept. Okay, now you know quantity and amount. These are two English words. Okay, quantity, amount, these are two English words. আৰু অসমীয়াত অৰ্থটো কি? কোৱান্টিটি মানে পৰিমাণ, এমাউণ্ট মানেও পৰিমাণ. So dictionary meaning is same. Dictionary meaning is same. পৰিমাণ, পৰিমাণ. But in chemistry, they have different meaning. Chemistry ইহঁতৰ meaning বেলেগ বেলেগ. So এমাউণ্টে পৰিমাণ বুজাব, but কেনেকুৱা পৰিমাণ বুজাব? This will mean number. Number of atoms, number of molecules, number of boys, number of girls, like that. So এমাউণ্টে পৰিমাণ বুজাব, কিন্তু পৰিমাণটো কেনেকুৱা? নাম্বাৰ, সংখ্যা, কিমানটা আছে. অ'কে, কিমানটা আছে, পেন কিমানটা আছে, কাগজ কিমানখিলা আছে, কণী কিমানটা আছে, এটম কিমানটা আছে, ডেট নাম্বাৰ. অ'কে, নাম্বাৰ. কিন্তু কোৱান্টিটি উইল মিন বোথ নাম্বাৰ এণ্ড মাছ. কোৱান্টিটি বুলি ক'লে সংখ্যা আৰু ভৰ দুইটাকে বুজাব. So from dictionary meaning is same. Dictionary ফালৰ পৰা meaning একেই, but in chemistry they have different meanings. Quantity will mean both number and mass, but amount will mean number only. Now mole to কিহৰ unit? Mole কিহৰ unit? Mole is the
Mole is the unit of amount. Unit of amount. Okay? A unit of amount of substance. Amount of substance. পদাৰ্থৰ পৰিমাণৰ একক ন এমাউণ্ট মানে কি নাম্বাৰ তাৰমানে মোল ইজ দি ইউনিট অফ নাম্বাৰ এমাউণ্ট মিনছ নাম্বাৰ মোল ইজ দি ইউনিট অফ নাম্বাৰ অ'কে ওৱান মোল মানে কিমানটা জাষ্ট লাইক ওৱান ডজন হ'লে কিমানটা 12 say 1 dozen egg কণী that means 12 eggs 1 dozen pencil that means 12 pencils like that okay similarly 1 mole so dozen to kihor unit dozen is the unit of number dozen is the unit of number that means amount কাৰণ ডজন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি 12টা বুজিছো ওকে so it is the unit of number similarly mole is the unit of number amount okay now this is the spelling of mole but in short we write like this mole in short okay so 1 mole means this much just like 12 pens will make 1 dozen pen similarly this much pens will make 1 mole pen acha this I can write like this so 6022 into 10 to the power 20 we can write like this because you see say 0.1 means 1 by 10 that means 10 to the power minus 1 okay 0.01 means 1 by 100 means 10 square that means 10 to the power minus 2 100 means 10 square so we can write like this okay similarly you see 6.022 this I can write like this 6022 1000 that means 6022 10 cube or I can write like this 6022 into 10 to the power minus 3 I can write like this okay 10 to the power minus 3 then 10 to the power minus 3 this so we get this 20 okay so this is mole so 1 mole means this much okay now say you take 1 mole egg that means 6.022 into 10 to the power 23 eggs okay say 1 mole boys this much boys okay মই অকল বয়েজৰ কথা নিলিখো এইবাৰ মই গাৰ্লছৰ কথাও লিখিছো okay 1 mole girls this much girls okay say 1 mole cricket team
That means this much cricket teams. This much cricket teams. One team contains 11 players. Eta teamot kimanta player thake 11. So one mole team will contain 11 into this much players. Eta teamot amar kimanta player thake 11 player thake. গতিকে ইমানটা টিমত কিমান প্লেয়াৰ থাকিব this into 11 players. Okay, now say one mole hydrogen atom. That means this much hydrogen atoms. One mole hydrogen gas. Now hydrogen gas means hydrogen molecule. Onu. Paramanu onu. Hydrogen molecule. Gas means hydrogen molecule. So this much hydrogen molecules. Onu. Okay. Say one mole carbon dioxide. That is equal to this much carbon dioxide molecules. And so on. Or say one mole electron. Equal to this much electrons. And so on. মুঠতে one mole বুলি ক'লে ইমানটা যিকোনো বস্তুৰে এটা কথা হ'ল কি say you see I have written one mole egg, one mole boys, one mole girls. আমি তেনেকৈ লিখিছোঁ. But practically, do I get this? এইবিলাক আমি পাওঁ নেকি? আমি ক'ৰবাত দেখিছোঁ নেকি? Okay? Do we get these things? Answer is no. We never get one mole boys. We never get one mole girls. Because boys, girls যদি নাপাওঁৱে one mole cricket team, there is no question at all. গতিকে ইমানখিনি আমি নাপাওঁ. Because in the world there are at best 10 to the power 10 people. খুব বেছি ইমানখিনি মানুহ আছে পৃথিৱীত. মানুহ বুলি ক'লে ল'ৰা ছোৱালী বুঢ়া বুঢ়ী পোৱালী ছোৱালী সব. গতিকে পৃথিৱীত খুব বেছি ইমানখিনি মানুহ আছে. গতিকে তাৰ ভিতৰত আৰু ইমানটা ল'ৰা 10 to the power 23 ইমানজনী ছোৱালী থাকিব পাৰেনে? অসম্ভৱ, নোৱাৰে. So practically we do not get this. আমি এইবিলাক নাপাওঁ. Because ইমানটা ল'ৰা বা ইমানজনী ছোৱালী অসম্ভৱ. কাৰণ পৃথিৱীত আমাৰ খুব বেছি ইমানখিনি মানুহ আছে 10 to the power 10. Okay? ইমানখিনি মানুহ আছে. গতিকে এইবোৰ নাথাকে. So we do not get this. কিন্তু তুমি যদি ডাঙৰ চামুচ এখনৰে আমাৰ ভাত খোৱা চামুচ এখনৰে 1 চামুচ পানী লোৱা, আমাৰ ভাত খোৱা চামুচ এখনৰে যদি 1 চামুচ পানী লোৱা, there will be this much number of water molecules. Only 1 spoonful of water.
You take 1 spoonful of water, there will be this much water molecules. You take only 56 gram iron, only 56 gram iron, there will be this much number of iron atoms. Okay? If you take only 2 gram hydrogen gas, only 2 gram hydrogen gas, there will be this much number of hydrogen molecules. তাৰমানে কথাটো হ'ল কি এটম পৰমাণু অণু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি 1 মোল পাম কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী এটসেট্ৰা এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি 1 মোল নাপাওঁ okay so this is the thing গতি 1 mole বুলি ক'লে this much 1 mole বুলি ক'লে this much definitionটো আমি কেনেকৈ দিওঁ definitionটো আমি এনেকৈ দিওঁ the amount of substance the amount of substance containing as many elementary entities as the Avogadro's number is called 1 mole of the substance. The amount of substance, once again amount mane number, amount of substance containing as many elementary entities as the Avogadro's number. Now what is this? This is Avogadro's number. This is Avogadro's number. Okay. So here we have two things. One is elementary entity Avogadro's number. So what is elementary entity? In case of hydrogen atom, 1 mole hydrogen atom, elementary entity is hydrogen atom. In case of 1 mole hydrogen gas, elementary entity is hydrogen molecule. In case of 1 mole electron, elementary entity is 1 electron. Like that. মানে অসমীয়াত কয় প্ৰাথমিক গোট আমি 1 মোল হাইড্ৰোজেন এটম লৈছোঁ গতিকে প্ৰাথমিক গোট এলিমেণ্টাৰী এণ্টিটি কি হ'ব 1 হাইড্ৰোজেন এটম হাইড্ৰোজেন গেছ লৈছোঁ গতিকে এলিমেণ্টাৰী এণ্টিটি কি হ'ব 1 হাইড্ৰোজেন মলিকিউল ইলেক্ট্ৰন লৈছোঁ 1 মোল ইলেক্ট্ৰন এলিমেণ্টাৰী এণ্টিটি ইজ 1 ইলেক্ট্ৰন 1 মোল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ লৈছোঁ গতিকে এলিমেণ্টাৰী এণ্টিটি ইজ 1 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মলিকিউল দ্যাট ইজ এলিমেণ্টাৰী এণ্টিটি আমি যিটো বস্তুৱে লওঁ না হাইড্ৰোজেন এটম হাইড্ৰোজেন গেছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইলেক্ট্ৰন যিটো বস্তুৱে লওঁ that will be the elementary entity okay মানে ইমানটা elementary entity থকা পৰিমাণে হ'ল 1 mole okay that is 1 mole now you see তোমাক ধৰা এটা question সুধিছে how many mole is there in how many molecules are there
there in 1 10 to the power minus 2 mole methane. How many carbon atom, how many carbon atoms and hydrogen atoms are there? Hydrogen atoms are there. So what has been given? This mole methane. So first question is how many molecules are there? Okay, so you see, so how to solve, you see, we know 1 mole methane, and that will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 methane molecules. We know this. 1 mole hobo lagile to imanta lagiboi methane molecules. So 10 to the power minus 2 mole, 10 to the power minus 2 mole methane, that will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 into 10 to the power minus 2 methane molecules, and that is equal to 6.022 into 10 to the power 21 methane molecules. Okay, so one answer. 1 mole, say 1 dozen contains 12, 2 dozen will contain 12 into 2, like that. Okay, 1 dozen contains 12, good, 2 dozen will contain 12 into 2, just like that. Okay, very simple. So next key say how many carbon atoms and how many hydrogen atoms are there? ইয়াতে কিমানটা কার্বন এটম আৰু কিমানটা হাইড্ৰোজেন এটম আছে? Now you see, 1 methane molecule contains, এটা মিথেন মলিকুলত আছে, 1 methane molecule contains 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms. এটা মিথেন অণুত এটা কার্বন পৰমাণু আৰু 4টা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু আছে, contains 1 carbon atom. First let me write this. এটা মিথেন মলিকুল, তাত কি আছে? এটা কার্বন এটম আছে। এটা মিথেন মলিকুল কিমানটা আছে? This much. So this much methane molecule contain this much carbon atoms. 1 molecule 1 carbon atom, gote 100 molecule hole 100 carbon atom na, eta onut eta carbon poromanu, gotike imanta onut kimanta carbon poromanu simantai. Okay, so this is answer. Now 1 methane molecule contains 4 hydrogen atoms, CH4, 4 hydrogen atoms. So 6.022 into 10 to the power 21 methane molecule contains
4 into 6.022 into 10 to the power 21 hydrogen atoms. Okay, it will be simplify kori dia this much hydrogen atoms. So this is the answer. Very simple. তুমি অলপ বুজি পালে একেবাৰে সহজ তুমি কৰিব পাৰা. Okay, so this is now এতিয়া তোমাক যদি আন এটা সোধে say how many mole of carbon dioxide is there in 3.011 into 10 to the power 10 carbon dioxide molecules. Okay, 10 carbon dioxide molecules. So now what has been given? Number of molecule given, and you have to find out how many mole, kiman mole ase. Okay, now mole and molecules, it is a onu aru it is a mole unit. But এই দুইটা তো একে বস্তু নহয়, you know this. গম পাইছে নে? Now how to do this? ইয়াতে আমাক কি দিছে? Number of molecule দিছে না, number of molecules তাক ধৰা আমি n বুলি কৈছো, n that will equal to 3.011 into 10 to the power 10 number of molecules. Okay, আৰু তুমি কি উলিয়াব লাগে? মোল উলিয়াব লাগে, মোল. You have to find out mole. Okay, now we know 6.022 into 10 to the power 23 carbon dioxide molecules. ইমানটা কার্বন ডাইঅক্সাইড মলিকিউলস, তেতিয়া কি হ'ব? এইটো 1 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড হ'ব, 1 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড. So 3.011 into 10 to the power 10 carbon dioxide molecules will be equal to 3.011 10 to the power 10 by 6.022 into 10 to the power 23 into 1 mole carbon dioxide, and that will be equal to this 2. Okay, 2, and so this will be equal to, so 1 by 2, that is 0.5 into 1 by 2, 0.5 into 10 to the power 10 minus 23, that means minus 13 mole carbon dioxide. Or I can write it as 5 into 10 to the power minus 14 mole carbon dioxide. Okay, I can write like this, because 0.5 means 5 by 10. Okay, 0.5 means 5 by 10. That means 5 into 10 to the power minus 1. Okay, so 10 to the minus 1, so we can write like this. Okay, that means mole we represent by small n.
Mole we represent by small n. This is mole. Mole equal to, this is n, n, this is n, n, and this is Avogadro number. Avogadro number we write n naught. N naught, that is Avogadro number. গতিকে mole equal to n by n naught, number of atoms or molecules by Avogadro number. Okay, so mole আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ, mole. Okay, mole আমি এনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ, ঠিক আছে? This is mole. Next চাবা, suppose we have taken 1 mole, say oxygen gas. We have taken, say, 1 mole oxygen gas. What will be the mass? ইয়াৰ ভৰ কিমান হ'ব? ভৰ কিমান? Okay, that means if we take 1 mole of hydrogen atom, what will be the mass? 1 mole of hydrogen gas, what will be the mass? 1 mole of oxygen atom, what will be the mass? 1 mole of oxygen gas, what will be the mass? 1 mole of carbon dioxide gas, what will be the mass? Like that. Okay, তাৰমানে আমি যিকোনো বস্তুৰ 1 mole ল'লে তাৰ ভৰ কিমান হ'ব? What is the mass of 1 mole of any substance? Any substance means maybe atoms, molecules, electrons, and so on. Okay, what will be the mass? Now, let us see this. Let us start from relative atomic mass. Relative atomic mass of, say, oxygen. আপেক্ষিক পাৰমাণৱিক ভৰ, অক্সিজেনৰ আপেক্ষিক পাৰমাণৱিক ভৰ. Okay, আপেক্ষিক মানে কি? Relative means we are comparing. Relative means আমি তুলনা কৰিছোঁ. আপেক্ষিক মানে আমি তুলনা কৰিছোঁ. Okay, when we compare, it is called relative atomic mass. Okay, similarly, if we take atomic mass of oxygen, that means mass of 1 oxygen atom. So mass of 1 oxygen atom, atomic mass of oxygen. পাৰমাণৱিক ভৰ, অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ, তাৰমানে কি? অক্সিজেনৰ এটা পৰমাণুৰ ভৰ. আচলতে এইটো এনেকুৱা নহয়, that is called average mass, গড় ভৰ. Average mass of 1 oxygen atom. Average কিয় লয়? Why we take average? Because we have isotopes. All elements have isotopes. সকলোবোৰ মৌলৰে আইসোটোপছ থাকে, সমস্থানিক. যেনে তোমাৰ হাইড্ৰোজেনৰ আইসোটোপ কি? হাইড্ৰোজেন 1, তাক আমি প্ৰুচিয়াম বুলিও কওঁ. প্ৰুচিয়াম, হাইড্ৰোজেন 1. হাইড্ৰোজেন 2, তাৰমানে মাছ 2, মাছ 1, ভৰ 1, মাছ 2, ভৰ 2. এইটো ডিউটেৰিয়াম বুলিবা, ডিউটেৰিয়াম. আৰু এটা আছে ট্ৰিচিয়াম, মাছ 3.
Okay, হাইড্ৰোজেনৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান পৰমাণু ক্ৰমাংক 1 this is atomic number this is mass number atomic number পৰমাণু ক্ৰমাংক mass number ভৰ ক্ৰমাংক so atomic number same mass number different mass different so isotope okay all elements সকলোবোৰ মৌলৰে isotope আছে all elements have isotopes okay he isotope থকাৰ কাৰণে we have to take average mass বুঝিলে গড় ভৰ due to the presence of isotopes we have to take average mass we will discuss about this later আমি পিছত আলোচনা কৰিম এইটো বিষয়ে when we discuss about isotopes okay so atomic mass of oxygen now what is relative atomic mass what is relative atomic mass of say oxygen মই যদিও oxygen লৈছো you can take different you can take nitrogen you can take carbon you can take anything okay তুমি যিকোনো লব পাৰা you can take sodium you can take potassium anything so relative atomic mass of oxygen to মই উদাহৰণ হিচাপে লৈছো okay as example I am taking oxygen as example so what is relative atomic mass average mass of one oxygen atom divided by 1/12 of the mass of one carbon 12 atom now again carbon has isotopes one isotope is carbon 12 then we have carbon 13 carbon 14 these are the different isotopes সমস্থানিক কার্বনৰ সমস্থানিক আছে carbon 12 carbon 13 carbon 14 these are the isotopes সমস্থানিক carbon so definition of relative atomic mass is this relative atomic mass of an element মৌল এটাৰ আপেক্ষিক পাৰমাণবিক ভৰ okay say element any element মই কয়বাৰ কৈছো তুমি যিকোনো এলিমেন্ট লব পাৰা যিকোনো মৌল লব পাৰা মই এটা অক্সিজেন লৈছো so oxygen atom that means element but this is carbon okay now what is this average mass of one oxygen atom that is the atomic mass আমি তো কইলে atomic mass of oxygen atomic mass of oxygen okay now 1/12 of means into okay of means into the mass of one carbon 12 atom now this thing is called AMU this is called 1 AMU atomic mass unit পাৰমাণবিক ভৰ একক this what is 1 AMU is this তাৰমানে এটা কাৰ্বন এটম জুখি তাৰ মাছ যেনিবা এইটো এটা কাৰ্বন এটমৰ মাছ যেনিবা x গ্ৰাম গতি x গ্ৰামৰ
1/12. এটা কাৰ্বন এটমৰ মাছ ভৰ যিমান হয় তাৰ 12/1 সেইটো হৈছে 1 AMU. Okay, 1 AMU. So, আৰু value of 1 AMU equal to 1.067 into 10 to the power 27 kilogram. Okay, 27 kg. Or you can take in gram also. Gram hole ki hobo? That has to be kilo mane 10 to the power 3. Okay, kilo means 10 to the power 3. So that will be equal to this is just 1 minute. 10 to the power 27. It is 27, I think, or it is just 1 minute. Let me check. Okay, 1.66 or 10 to the power minus 1.66. Okay, 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. And in CGS this will be 1.066 into 10 to the power minus 24 gram. Okay, 1 AMU. 1 AMU equal to this. Okay, 1 AMU equal to this. 1.066 into 10 to the power minus 27 kg or 1.6066 into 10 to the power minus 24 gram. Okay, so you see, from here you see, so relative atomic mass of oxygen, this is 1 AMU, that will be equal to atomic mass of oxygen by 1 AMU. Hence, atomic mass of oxygen equal to relative atomic mass of oxygen into 1 AMU. So আমি এটা ৰিলেশ্যন পালোঁ, ৰিলেটিভ এটমিক মাছ 1 AMU. আৰু in place of 1 AMU I can write relative atomic mass into 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. I can write in kg or I can write in gram. Relative atomic mass into this into 10 to the power minus 24 gram. That means atomic mass, পাৰমাণৱিক ভৰক আমি AMU হিচাপে লিখিব পাৰোঁ, কেজি হিচাপে লিখিব পাৰোঁ বা গ্ৰাম হিচাপে লিখিব পাৰোঁ. I repeat, atomic mass can be written as AMU, kg or gram. Okay, now you see
relative atomic mass has no unit. Here you see average mass of one oxygen atom. It is the gram hoy. Mass of one carbon 12 atom. It is the gram hoy. So gram cancel. No unit. Ba kg holo, if it is kg, so kg cancels. So no unit. So relative atomic mass has no unit. Okay, has no unit. Now you see relative atomic mass of oxygen equal to 16. No unit. Just 16. Oxygen or apekshik paramanobik for 16. Okay? Kuno ekok nai. But atomic mass of oxygen. You see? Relative atomic mass 16 into 1 AMU. How 16 AMU. Or I can write 16 into 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Or I can write 16 into 1.66 into 10 to the minus 24 gram. Okay. Similarly, the relative atomic mass of nitrogen. That is 14. No unit. But atomic mass of nitrogen. That will be equal to 14 AMU. Or 14 into this kg or gram. Okay. Then what I am going to say is that relative atomic mass has no unit, but atomic mass has unit. Okay. Atomic mass has unit. Now you see, say, let me come back. Say atomic mass of oxygen equal to say 16 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Okay, this. Now if you do this sum, say 1 divided by Avogadro number, that is equal to 1 divided by 6.022 into 10 to the power 23. 1 by Avogadro number, that is equal to this. If you do this, the value will be this. তুমি যদি এইটো অঙ্ক কৰা 1 by n naught, তাহলে 1 by Avogadro number, ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব? Value will be this. This. Okay. So I can write it like this. 16 into 1 by 6.022 into 10 to the power 23 gram. Okay, atomic mass of oxygen equal to 16. Etu mane kiman? Etu mane hoise 1 by Avogadro number. This is equal to 1 by Avogadro number. So I can write like this. Okay. Similarly, atomic mass of nitrogen. Okay.
14 into 1 by Avogadro number. Okay, atomic mass of hydrogen equal to atomic mass of hydrogen equal to, now this will be 1 into 1 by this, just like this. Now atomic massৰ কাৰণে আমি যিখিনি কথা ডিসকাস কৰিলো, same thing say molecular mass of oxygen, same thing, that is equal to relative molecular mass of oxygen into 1 AMU, same thing, একেখিনি molecular mass of oxygen equal to this. আৰু এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে relative molecular mass into 1.66 10 to the power -27 kg, or this is equal to relative 1.66 10 to the power -24 gram. Okay, so we can write like this. Now never forget this. Okay, never forget this. This is very, very important. Okay, now you see relative molecular mass of oxygen, because oxygen is O2, 16 plus 16 32, no unit, একক নাই। অক্সিজেনৰ আপেক্ষিক আণৱিক ভৰ আগতে আছিল পাৰমাণৱিক ভৰ 32। ওকে, গতিকে সেইকাৰণে মলিকুলাৰ মাছ অফ অক্সিজেন, অক্সিজেনৰ আণৱিক ভৰ ইকুৱেল টু 32 into 1 AMU, that is equal to 32 AMU. Relative molecular mass, no unit, but molecular mass has unit. Maybe AMU, maybe kg, maybe gram. Okay, just like atomic mass, relative atomic mass, no unit, but atomic mass has unit. আৰু ইউনিটটো কি হ'ব পাৰে? AMU হ'ব পাৰে, kg হ'ব পাৰে, গ্ৰাম হ'ব পাৰে। ওকে, AMU হ'ব পাৰে, kg হ'ব পাৰে, গ্ৰাম হ'ব পাৰে। মুঠতে ৰিলেটিভ বুলি ক'লে we are comparing, that means there is no unit. কিন্তু molecular mass বা atomic mass, it has unit. Okay, now let us come back. Say আমি অক্সিজেনকে উদাহৰণ হিচাপে লৈছো। ইয়াত যদি আমি অক্সিজেন লৈছো, it may be nitrogen, then it will be 28, then it will be 28 AMU or 28 into this. If we take carbon dioxide, then this will be 44, আৰু molecular mass কিমান হ'ব? 44 AMU. Okay, বা 44 into this much kg. If we take water, then this will be, if we take water relative molecular mass, then it will be 18, no unit, but molecular mass of water
it will be 18 AMU or 18 into this much kilo, like that. হৈছে গতিকে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ৰিলেটিভ হ'লে ইউনিট নাথাকে কিন্তু মলিকুলাৰ মাছ বা এটমিক মাছ হ'লে ইউনিট থাকিব okay now say mass of 1 mole O2 mass of 1 mole O2 that means mass of 6.022 into 10 to the power 23 O2 molecules কাৰণ 1 mole মানে কিমানটা 1 mole মানে ইমানটা গতিকে mass of 1 mole means mass of this much আৰু এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 6.022 into 10 to the power 23 into mass of 1 oxygen molecule mass of 1 oxygen molecule 1 oxygen molecule তাৰমানে কি হ'ব এইটো 6.022 into 10 to the power 23 into mass of 1 oxygen molecule তাৰমানে এইটো 32 into 1 AMU or I can write 6.022 10 to the power 23 32 into this much okay karon we have already shown that 1 by n naught equal to this 1 by n naught equal to this we have already shown you see so I can write like this now what happens you see this cancels so what we get 32 gram okay so mass of 1 mole O2 equal to 32 gram but mass of 1 O2 molecule 32 AMU you see the difference okay mass of 1 mole and mass of 1 molecule similarly mass of 1 water molecule 18 AMU mass of 1 mole water 18 gram and 1 mole mane ki manta molecule 6.022 into 10 to the power 23 no suppose this is the balance okay suppose this is the balance okay this is the balance and here you are taking oxygen molecules these are oxygen molecules okay these are oxygen molecules how many oxygen molecules you are taking 6.022 into 10 to the power 23 oxygen molecules okay oxygen molecules this much oxygen molecules you are taking here imanta oxygen molecule yate loisa yate tomar weight kiman dibo lagibo what will be the weight will be 32 gram weight will be 32 gram
But if you take only one oxygen molecule, what will be the mass? 32 AMU. 32 AMU means 32 into 1.66 10 to the power minus 24 gram. Okay, minus 24 gram. You see? So be careful. This is very, very important. You should remember. গতিকে এটা অক্সিজেন অণুৰ ভৰ that means atomic molecular mass of one molecular mass 32 AMU, that means this much gram. But mass of 1 mole O2, that means mass of this much O2 molecules. How much? 32 gram. You see? Okay. So now you see, say we are taking say 16 gram oxygen. We are taking 16 gram O2. How many mole will be there? We are taking 16 gram O2. How many mole will be there? Because you see, we have seen mass of 1 mole O2 and mass of 1 mole, that is called molar mass. Mass of 1 mole, it is called molar mass. Mass per mole, molar mass. Molar ভর. Okay? Mass of 1 mole, molar mass. Okay? Now, molar mass of 1 mole O2, that is equal to 32 gram, we have seen. But when we say molar mass of O2, we will write 32 gram per mole. Okay? 32 gram per mole. So molar mass is mass per mole. So molar mass of O2 is 32 gram per mole. So আমি লেখাৰ ধৰণটো চোৱা, যেতিয়া আমি কৈছোঁ যে 1 মোলৰ ভৰ 32 গ্ৰাম বুলি কৈছোঁ, কিন্তু তেনেকৈ নকৈ যদি মই এনেকৈ কওঁ যে মোলাৰ মাছ ইকুৱেল টু, তেতিয়া ইউনিটটো কি হ'ব? 32 গ্ৰাম পাৰ মোল. ইউনিট ইজ গ্ৰাম পাৰ মোল. Okay? তাৰমানে if molecular mass, once again, molecular mass and molar mass, they are not the same, because molecular mass means mass of one molecule and molar mass means mass of 1 mole. 1 mole মানে 6.022 into 10 to the power 23 হিমান তাৰ mass. If molar mass is AMU, then molar mass is m gram per mole, বা m into 10 to the power minus 23 kg per mole. So you remember this. Molar mass is this much. Now এতিয়া চোৱা, mass of 1 mole 32 gram,
গতিকে অৰ মই এইটো লৈ আহিছোঁ অৰ 32 গ্ৰাম is 32 গ্ৰাম O2 is equivalent, not equal. Equal নহয় দেই, তিনডাল চিন দিছোঁ, that is called equivalent. 32 গ্ৰাম O2 is equivalent to 1 mole O2. কাৰণ মোল বোলে নাম্বাৰ বুজাব আৰু গ্ৰাম হ'লে সেইটো মাছ, গতিকে মাছ আৰু নাম্বাৰ একে হ'ব নোৱাৰে, চ' ইকুইভেলেণ্ট. চ' 16 গ্ৰাম O2 that is equivalent to 1 mole O2 by 32 গ্রাম into 16 গ্রাম. So gram cancel. So 16 32, that is half mole, that means 0.5 mole O2. 0.5 mole O2. Okay. So how can we calculate mole? Mole to আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম? So how can we calculate mole? That is mass taken by molar mass. If I call it W, I will call it M, molar mass. This is how we can calculate mole. আমি এনেকে মোল ক্যালকুলেট কৰিব পাৰোঁ. So for example, say question দিয়া আছে তোমাক, question দিয়া আছে 2.2 গ্রাম carbon dioxide given 2.2 gram carbon dioxide. So question is how many mole molecules carbon atoms and oxygen atoms are there. তোমাক এইটো দিয়া আছে 2.2 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়া আছে, কি উলিয়াব দিছে, কিমান মোল আছে, কিমানটা কার্বন ডাইঅক্সাইড মলিকিউল আছে, কিমানটা কার্বন এটম আছে আৰু কিমানটা অক্সিজেন এটম আছে. ওকে, ভেৰি সিম্পল, ইউ ক্যান ডু ইজিলি. তুমি অলপমান মনোযোগ দিলে পাবা. তোমাৰ ইয়াতে মাছ টেকেন, তাৰমানে ডাব্লিউ কিমান দিছে 2.2 গ্রাম, আৰু মোলাৰ মাছ of carbon dioxide. Okay, molecular mass is 44 AMU and molar mass is 44 gram per mole. Okay, 44 gram per mole. So mole, প্ৰথমতে আমি মোল লিখিছোঁ, মোল কিমান মোল হ'ব, W by M, that is equal to 2.2 gram, that divided by 44 gram per mole. So gram cancel, gram cancel, that is equal to, মই ক্যালকুলেশনটো দেখুৱাই দিছোঁ, 22 by 44 into 10 to the power minus 1. Okay, mole minus 1 ওপৰত আহিলে mole হ'ব. So this will be equal to 5 into 10 to the power minus 2 mole. Okay, so eta hobo 5 into 10 to the power minus 2 mole. Now 1 mole
carbon dioxide, 1 mole carbon dioxide equal to 6.022 into 10 to the power minus 2 carbon 10 to the power 10 to the power 23 carbon dioxide molecules. So how many mole we have? 5 into 10 to the minus 2. 5 into 10 to the power minus 2 mole carbon dioxide equal to 5 into 10 to the power minus 2 into 6.022 into 10 to the power 23 carbon dioxide molecules. And we simplify korle. So molecule আমি পাই গলো. ওকে, আচ্ছা মই সিম্পলিফাই কৰি দিছোঁ বাৰু. 5 গুণ 10 5 গুণ 10 11 1 আৰু এইটো 30 point this into 10 to the power 21 carbon dioxide molecules. Okay, now 1 carbon dioxide molecule contain 1 carbon atom. গটে এটা অণুত কার্বন পরমাণু কেইটা আছে? এটাই আছে. গতিকে আমাৰ 30.11 into 10 to the power 21 carbon dioxide molecule contain same 30.11 10 to the power 21 carbon atom. Okay, আৰু 1 carbon dioxide molecule contains 2 oxygen atoms. Okay, 2 oxygen atoms. So this much carbon dioxide molecule contains 2 into 30.11 10 to the power 21 oxygen atoms. Okay, just simplify and you will get the answer. So you have to do like this. Okay, so let us stop here today. Next we will continue our discussion on mole concept. আজি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ. ইয়াৰ পিছত আমাৰ মূল কনচেপ্টৰ আৰু অলপ বাকী আছে. গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি বাকীখিনি শেষ কৰি তাৰপিছত আমাৰ আৰু কিছুমান কথা আছে, যেনে তোমাৰ সাইণ্টিফিক নোটেশ্যন এটচেট্ৰা, তেনেকুৱা কিছুমান কথা আছে. significant figures okay, তেনেকুৱা কথা আছে. So we will discuss all these things next time আমি কি কৰিম? মূল কনচেপ্টখিনি শেষ কৰি আমি এই এনেকুৱা কথা কিছুমান ডিছকাছ কৰিম. So thank you, but আসল কথাটো হৈছে কি, in your book you will get so many problems, okay, and you try to solve it. তোমাৰ কিতাপত বহুতো প্ৰব্লেম থাকিব আৰু সেই প্ৰব্লেমবোৰ সলভ কৰিব আছে. বেলেগ যদি কিবা ৰেফাৰেন্স বুক থাকে তাতো প্ৰব্লেম থাকিব, তাতো সেই প্ৰব্লেম সলভ কৰিব আছে. যিমানে তুমি প্ৰব্লেম সলভ কৰিবা সিমানে তোমাৰ নলেজটো ক্লিয়াৰ হ'ব. Okay, so thank you.